Tenía 17 años y se escondía en una habitación de motel, cuando la camioneta de su padrastro entró al estacionamiento. Los dedos le temblaban mientras escribía un solo mensaje desesperado, dirigido a un grupo de personas que apenas conocía. Mi padrastro me encontró, Motel 6, habitación 12, por favor, lo que ella no sabía era que, en ese mismo instante, 99 motociclistas ya estaban en camino. Y que no pensaban irse sin ella. El letrero de neón del Motel 6 parpadeaba como un corazón moribundo. Azul oscuridad azul otra vez. La luz se reflejaba en el pavimento mojado, mezclándose con la lluvia que caía sin pausa. Ella apoyó la frente contra el vidrio frío de la ventana y observó como el agua descendía en líneas torcidas, como si el mundo entero se estuviera derritiendo. Su respiración empañó el cristal, lo limpió con la manga, con manos que no podía controlar. Entonces los veía. Dos faros atravesaron la lluvia como ojos de depredador. El estómago se le desplomó. Conoce esa camioneta. El parachoques cremado abolado. La forma en que se inclinaba ligeramente hacia un lado, porque nunca había querido arreglar la suspensión. La reconocería en cualquier parte. Su padrastro la había encontrado. No susurró, retrocediendo. Su cadera chocó contra la mesa de noche, y la lámpara se tambaleó. La sostuvo antes de que el corazón golpeando tan fuerte que sentía que le iba a explotar en la garganta. Como la había encontrado, había sido cuidadosa. Pagó el boleto de autobús en efectivo. Tiró su teléfono viejo. Compró este celular barato en una gasolinera, 3 pueblos más allá. No había dejado rastros. Y aun así, Ali estaba él, estacionando justo debajo del letrero parpadeante. Su silueta visible a través del parabrisas empañado por la lluvia. Ella tenía 17 años, estaba sola, y a 300 metros de cualquier persona a la que realmente le importara. El recepcionista del motel ni siquiera levantó la vista cuando ella se registró 4 horas antes. Este lugar era de esos donde la gente venía a desaparecer o a ser desaparecida. Buscó el celular sobre la cama. La pantalla se encendió, bañando su piel oscura con una luz azulada. Había pocos contactos. Kesha, una chica de su antigua escuela que probablemente ya la había bloqueado. El número de una línea de crisis que nunca se atrevió a llamar. Y luego estaba Iron Riders, un chat grupo al que la habían agregado 6 meses atrás. En aquel entonces, cuando su madre aún vivía, antes de que el cáncer se la llevara, antes de que todo se rompiera. Los motociclistas estaban haciendo una redada benéfica por su pueblo, recaudando dinero para el hospital infantil. Ella había sido voluntaria, repartiendo botellas de agua y intentando sonreír mientras el dólar la devoraba por dentro. Una mujer motociclista, con el cabello platido y ojos amables, se había detenido frente a ella. Y perses cargar el mundo entero, cariño le dijo. Todos necesitamos gente que nos respalda. La agregó al grupo. Si alguna vez necesitas algo, lo que se escribnos. Ella nunca respondió a esos mensajes. Fotos de rutas, asados comunitarios, eventos solidarios. Tenía demasiado miedo.
Mito de que su padrastro si enterara, mito de que le quitara incluso hizo, afuera la puerta de la camión, te si cerró de golpe. Botas pasadas golpearon el asfalto, el instinto tomó el control, escribió rápido, con la vista nublada por lágrimas. Mi padrastro me encontró, Motel 6, habitación 12, por favor, prisionó enviar antes de poder arrepentirse. Luego de yo que el teléfono sobre la cama, y se encogió en una esquina, apretando la espalda contra la unión de dos paredes, como si pudiera desaparecer. Los pasos se acercaron, lentos, deliberados, entonces, el golpe en la puerta, 3 golpes secos, ella dijo la voz al otro lado. Abre la conoce de mes, yado bien. Era la misma voz que le había dicho que no valía nada desde el funeral de su madre. En nos vamos a casa, la palabra era veneno, es lugar de yo decir enjuagar el día que enterraron a su madre. Ese que estás ahí continuo, vi tus tenis afuera, los rollos, los que te compró tu mamá, ella cerró los ojos. Había dejado los zapatos afuera para que se secaran. El picaporte se movió, la cerradura vibró, entonces, su celular vibró. Una vez, dos, tres, mensajes entrando sin parar. Ella no se movió. No tines a donder dijo él en voz baja. No tines dinero, nadie te va a creer. Entonces, otro sonido atravesó la lluvia, lejano, profundo, motors. Muchos motors. El hombre al otro lado de la puerta se quedó en silencio. Ella se acercó a la ventana y corrió apenas la cortina. El mundo explotó en luz, motocicletas, decenas, faros encendidos, cremados brillando bajo la lluvia. Entraron al estacionamiento como una tormenta organizada, formando un semesor, kilo perfecto alrededor de la camioneta de su padrastro. El rugido de los motores sacudió las ventanas. Uno por uno se apagaron. El silencio fue ensordecedor. Un hombre alto, de barba canosa, bajó de la motocicleta del frente. Su chaleco de cuero estaba empapado. El parche en la espalda decía, Iron Riders camino hacia adelante con calma. Amigo dijo, estás en el lugar equivocado. Ella tomó el teléfono. El mensaje superior decía, quede tranquila, pequeña, ya llegamos, de los nuestros. Afuera, 99 motociclistas se mantuvieron firmes bajo la lluvia. Y por primera vez desde que su madre murió, ella no estaba sola. La lluvia seguía cayendo cuando el último motor se apagó. El silencio que quedó fue tan pesado que ella podía ver su propio corazón golpeando contra los costiles. Afuera, bajo las luces del estacionamiento, 99 motociclistas permanecían inmóviles, formando un muro de cuerpos, cuero y acero entre ella y el hombre que había controlado su vida durante demasiado tiempo. Su padrastro, Ronald Hayes, parecía de pronto mucho más pequeño. ¿Qué demonios es esto? Gruñó, intentando recuperar autoridad. Este es un asunto familiar. El hombre de la barba canosa no levantó la voz. No, respondió con calma. Esto es un llamado de auxilio. Ella reconoció algo en ese tono. No era amenaza. Era certeza. Detrás de él, una mujer de cabello plateado dio un paso al frente. Su rostro era suave, pero sus ojos tenían la dureza de alguien que había visto de más. Yado dollar para tolerar una mentira más. Cariño llamo,
mirando hacia la puerta de la habitación, estás bien, ella trajo saliva, sus piernas temblaban cuando se acercó a la puerta. La abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para asomarse. El aire frío y húmedo entró de golpe, levantóse con el olor a gasolina, lluvia y seguridad. No quiero con el dijo, casi en un susurro. Ronald se giró de inmediato. Ella, su voz se volvió afilada. Deja de hacer el ridículo, y sal ahora mismo. La mujer de cabello platido se interpuso ligeramente. No la hables así. Ronald soltó una risa seca. Y tú quien eres para decirme como hablar a mi hija. Su hijastra corrigió el hombre de la barba. Y alguien que pidió ayuda. Las luces rojas y azules aparecieron al fondo del estacionamiento, reflejando sobre el pavimento mojado. El ale vin añadió, y hasta que nadie la toca. La patrulla se detuvo despacio, como si el propio vehículo dudara de entrar en aquel círculo de motocicletas. La sheriff Lisa Carter bajó del coche con cautela, la mano cerca del cinturón, evaluando la escena. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó. Ronald se adelantó de inmediato. Sheriff, gracias a Dios ligo. Esta gente secuestró a mi hija. Es una adolescente problemática. Eso es cierto. Preguntó Carter, mirando a ella. Ella sintió como todo su cuerpo quería colapsar. Durante meses había guardado silencio porque nadie la había creído. Pero esta vez había testigos. No dijo, él me pega, me controla. Y su voz se quebró, me toca. El estacionamiento entero pareció contener la respiración. Ronald estaló. Es mentira, gritó. Está inventando cosas. Basta, ordenó la sheriff. Señor Hayes, de un paso atrás. Ella abrió un poco más la puerta. Después de que mi mamá murió, cambió continuo. Empezó a vigilarme, a quitarme el teléfono, a entrar a mi cuarto de noche. La sheriff observó el lenguaje corporal de la chica. El temblor real, el miedo genuino. ¿Quieres venir conmigo para hacer una declaración formal? Preguntó. Ella asintió de inmediato. She, Ronald dio un paso al frente. No ligo lejos. El hombre de la barba canosa se colocó frente a él, sin tocarlo, pero bloqueando el camino. Detrás, 20 motociclistas avanzaron al mismo tiempo. No, dijo suavemente. Eso no va a pasar. La sheriff levantó la mano. Señor Hayes acompañe, Ronald fue escoltado hacia la patrulla lands, ando miradas de odio hacia la habitación. La mujer de cabello platido se acercó a ella y le tendió una chaqueta seca. Soy Ruth sonrió. Ven, corazón. Vamos a un lugar seguro. Ella salió de la habitación. La lluvia le empapó al instante. Pero por primera vez no le importó. Los motores rugiron de nuevo, no como amenaza, como promesa. El convoy avanzó por la carretera secundaria, como una procesión silenciosa. Ella viajaba en la parte trasera de una camioneta oscura, sentada entre Ruth y una mujer joven llamada Maribel, que no dejó de sostener la mano ni un solo segundo. El sonido constante de la lluvia contra el techo marcaba el ritmo de su respiración. Ya paso, susurró Ruth. Estás a salvo. Ella quería creerlo. Las luces de la ciudad quedaron atrás y el camino se volvió estrecho, bordeado por árboles altos que parecían inclinarse para observarlas pasar.
Finalmente, el convoy giro hacia un portón metálico oculto entre la vegetación. Se abrió lentamente, revelando una antigua finca reconvertida en algo distinto. No parecía un escondite, parecía un hogar. Dentro, luces cálidas iluminaban un patio amplio. Había otras chicas allí. Algunas adolescentes, otras jóvenes adultas. Ninguna parecía sorprendida por la llegada del convoy. Bienvenida dijo Marable. Aquí llegamos todas igual que tú. Ella bajó del vehículo con cautela. Sus zapatillas mojadas dijeron hulas sobre la piedra. Un hombre alto, de piel oscura y expresión serena, se acercó. Soy Daniel dijo. Trabajo con protección de víctimas. Nadie entra ni sale sin que yo lo sepa. Ella asintió. Cuánto tiempo pudo quedarme. Daniel sonrió levemente. El que necesites. Dentro del edificio principal, el ambiente era tranquilo. Sofás gastados pero limpios, mantas dobladas, olor a sopa caliente. Nada lujoso, todo humano. Ruth la condujo a una habitación pequeña. Esta será tu y por ahora. La cama estaba hecha. Había una lámpara encendida. Ella se sentó y, por primera vez desde que había huido, dijo que las lágrimas salieron sin miedo. Horas después, Daniel reunió a todos en la sala principal. Ronald Hayes está detenido informó, pero no se engañen. Esto apenas empieza. Pude salir bajo fianza, preguntó ella, probablemente respondió, y cuando lo haga, buscará control. El silencio se volvió espeso. Por eso continuó Daniel. Esto no es solo un refugio, es una red. Una pantalla se encendió mostrando nombres, fechas, documentos. Hay más como tú, y muchos agresores protegidos por el silencio. Ella sintió un nudo en el estómago. Que pudo hacer, Daniel la miró directamente, sobrevivir, y cuando estés lista hablar, esa noche, ella no durmió. Escuchó pasos en el pasillo, puertas cerrando suavemente, respiraciones ajenas que, por primera vez, no le provocaron miedo. En la madrugada, tomó el teléfono que Ruth le había dado. Había un mensaje nuevo. No has ganado. El número estaba bloqueado. Ella cerró los ojos. Sabía que la batalla real apenas comenzaba. El peligro no ligó con serenas, ligó con papels. 3 días después de que ella ingresara al refugio, Daniel recibió la primera notificación legal. No levantó la voz al leerla, pero su mandíbula se tensó de inmediato. ¿Qué pasa? Preguntó Ruth. Solicitud de custodia temporal respondió. Ronald Hayes está moviendo sus piezas. Ella estaba sentada en la mesa común, doblando ropa limpia. Al escuchar el nombre, sus manos se quedaron inmóviles. Pude hacer eso, y preguntó, con la voz seca. Pude intentarlo, dijo Daniel. Los agresores siempre lo hacen. Cambian los golpes por firmes. Es mismo día, un noticiero local transmitió una breve nota. Padre denuncia secuestro de menor por grupo de motociclistas. No mencionaron abusos, no mencionaron antecedentes. Solo una imagen borrosa de motocicletas bajo la lluvia. Así empieza, murmuró Marable, con la duda. Ella observó la pantalla apagada. Y si les creen, Ruth se sentó a su lado. Entonces hablaremos más alto. Las llamadas comenzaron esa noche. Números desconocidos. Silencio al contestar. Una respiración, luego nada.
Daniel reforzo los protocolos. Esto ya no es solo protección dijo en reunión. Es desgaste psicológico. Asia empiezo a escribir, no mensajes, no denuncias, escribir recuerdos, fechas. Palabras exactas. Cada página era un acto de resistencia. Mientras tanto, Ronald Hayes apareció ante el juez contraje limpio y voz rota. Mi hija está siendo manipulada, declaró. Está confundida por malas influencias. Su abogado presentó fotos antiguas, sonrisas forzadas, navidades falsas. Pero el refugio también tenía pruebas, mensajes guardados, registros médicos, testimonios de profesores, vecinas, incluso del recepcionista y del motel, que recordó el terror en los ojos de Asia. No estás sola, le repitieron. Una tarde, Daniel regresó con el rostro serio. Hey, alguien más dijo. Otra chica, mismo patrón, mismo hombre, Asia sintió que el suelo se movía. La va a lastimar, ya lo hizo. Esa noche, Asia habló frente a una cámara por primera vez, no para televisión, para registro legal. Mi nombre es Asia dijo, y esto es lo que me pasó, no loro. Eso vino después. Cuando terminó, Ruth la abrazó largo rato. Estás rompiendo la cacería, susurró. Los cazadores odian cuando la presa aprende a mirar atrás. En la madrugada, el refugio recibió una alerta. Un auto había sido visto rondando la entrada. Los Iron Riders encendieron motors, no salieron, solo se quedaron. Porque veces, resistir es la forma más fuerte de avanzar. El silencio no se rompió de golpe, se agrietó. Primero fue un correo electrónico filtrado. Luego, una captura de pantalla compartida fuera de contexto. Después, una voz temblorosa en una radio comunitaria que no solía tener audiencia. No estamos hablando de un caso aislado, dijo la periodista. Estamos hablando de un patrón. Asia escuchó la transmisión desde el refugio, sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. Ruth estaba a su lado, sin tocarla, respetando el espacio. ¿Quieres apagarlo? Preguntó. Asia negó con la cabeza. No dijo, quiero guardarlo. Las redes comenzaron a moverse. Primero despacio, luego como avalancha. El nombre de Ronald Hayes apareció unido a palabras que nunca antes habían osado pronunciarse en público. Abuso, manipulación, silencio institucional. El noticiero local corrigió su titular. Joven denuncia años de violencia doméstica. Fiscalía Reber investigación. Daniel entró a la sala con el teléfono en la mano. La fiscal quiere hablar contigo dijo, no hoy, cuando tú decides. Asia respiró hondo, diles que mañana, esa noche, no hubo mensajes amenazantes, hubo algo peor, silencio absoluto. Eso significa que están recalculando explicó Marable, cuando el ruido deja de venir de ellos, vino de otro lado. Y vino, a la mañana siguiente, una camioneta de prensa apareció frente al portón del refugio. No pueden estar aquí, advirtió Daniel. Este lugar es confidencial, la periodista levantó las manos. No vengo por la dirección dijo, vengo por la verdad. Asia observó desde la ventana. Quiero hablar dijo de pronto. El mundo pareció detenerse. No en vivo añadió. Con conditions, horas después, sentada frente a una cámara sencilla, Asia contó lo que nunca había dicho completo. No gritó,
no exagero, no pidio lastima, nombro fechas, nombro puertas cerradas, nombro aquins no escacharan. Cuando termino la periodis, tu apego la cámara en silencio. Gras, yas por confiar dijo. Esto va a cambiar cosas. Esa noche, el video se publicó. En menos de una hora, ya no era solo su historia. Otras voces comenzaron a responder. A mí también, yo era vecina. Yo denuncié y me ignoraron. El patrón quedó expuesto. Ronald Hayes fue llamado nuevamente a declarar. Esta vez, no sonrió, ella no celebró, sabía que no era el final, pero por primera vez, el silencio había perdido. La queda no fue rápida. Fue pública. El juzgado amanció rodado de cámaras, pero ella entró, por una puerta lateral, escoltada por Daniel y una abogada de la fiscalía. No hubo flashes para ella, los hubo para Ronald Hayes, traje oscuro, corbata sobria, mandibular rígida. El mismo hombre que había gritado en el estacionamiento del motel ahora evitaba mirar a los lados. Recued sus, era la abogada a ella. Respire, diga la verdad, eso es todo, la sala estaba llena, no de curiosos, sino de gente que había esperado de mes, yado tiempo para ver a alguien como él sentado allí. El juez pidió silencio, la fiscal habló primero. Este caso no trata de una familiar rota dijo. Trata de un adulto que utilizó el duelo, la dependencia, y el aislamiento para ejercer control y violencia sistemática sobre una menor. Ella escuchó sin moverse, luego, su nombre, se levantó. Cada paso hacia el estrado era pesado, pero firme. Diga su nombre completo, ordenó el juez. Ella Williams respondió. Ronald levantó la vista por primera vez. Ella no la bajó. Relató los hechos con precisión quirúrgica. No adornó, no dramatizó. Enumeró noches, palabras, amenazas, castigos. El abogado defensor intentó interrumpir. Objeción denegada, respondió el juez. Cuando terminaron, el silencio era distinto al de antes. Era denso, luego vinieron los testigos, la vecina que escuchó gritos, la profesora que notó los cambios, la enfermera que documentó mortones accidentales, y finalmente la otra chica, entró temblando. Ella sintió el impulso de levantarse, pero se contuvo. Y no estás sola, murmuró Ruth desde la primera fila. La joven habló, y el edificio entero pareció inclinarse. El juez ordenó prisión preventiva, sin fianza. El murmullo explotó. Ronald Hayes fue esposado. Al pasar junto a ella, intentó decir algo. No pudo, afuera, el cielo estaba despejado. Ella salió del edificio, y respiró como si nunca antes hubi, era llenado los pulmones. ¿Es si acabó? Preguntó. Daniel negó con la cabeza. No, pero ahora empieza algo distinto. Esa noche, el refugio recibió llamadas de todo el país. Abogados, trabajadores sociales, sobrevivientes, la red creció. Los Iron Riders no celebraron. Encendieron una fogata en el patio. Se sentaron en círculo. Ruth levantó una taza. Por los que hablaron dijo. Por los que hablaron respondieron. Ella miró los lamas. Sabía que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Y por primera vez, eso no le dio miedo. La mañana después de la audiencia no trajo descanso. Trajo trabajo. El refugio se llenó de movimiento desde temprano. Daniel Cord, inaba llamadas en una mesa improvisada.
Las abogadas voluntarias entraban y salían con carpetas bajo el brazo. Ruth preparaba café sin parar, como si el aroma pudiera sostener el edificio en pie. Ella observaba desde el umbral, no sabía que esto iba a crecer así dijo. Daniel sonrió, cansado. Nunca lo hasta que sucede. Las solicitudes llegaban de todos lados. Pueblos pequeños, ciudades grandes, incluso de otros estados. Historias que habían permanecido enterradas ahora encontraban una grieta por don salir. No podemos ayudar a todos, dijo Maribel, revisando una lista. No, respondió Ruth, pero podemos empezar. Decidieron formalizar lo que hasta entonces había sido una promesa tacita. Un nombre, un protocolo, una red de contacto segura, no un grupo de rescate, aclaró Daniel, una red de acompañamiento. Ella levantó la vista, que nadie tenga que huir sola dijo, así nació la red del faro, no hubo conferencia de prensa. No hubo logo brillante, solo números, correos cifrados, y personas dispuestas a responder cuando alguien escribiera, por favor. Los Iron Riders se ofrecieron como enlaces, no guardians, enlaces. Legamos cuando nos llaman, dijo el hombre de la barba canosa. Y nos vamos cuando ya no nos necesitan. Esa semana, ella acompañó a una trabajadora social a una reunión comunitaria. No habló mucho, no tenía que hacerlo, su presencia era suficiente. Una mujer se le acercó al final. Dual menos algún día, preguntó, ella pensó en la pregunta, cambia, respondió, y hizo ya es algo. Mientras tanto, el caso seguía su curso. Más denuncias se sumaron. La fiscalía amplió la investigación. El nombre de Ronald Hayes dejó de aparecer solo. No es un monstruo aislado, dijo la fiscal. Es un sistema que aprendió a mirar a otro lado. Esa noche, ella volvió al patio del refugio. Las motocicletas estaban alineadas, apagadas, como animales descansando. Ruth se sentó a su lado. ¿Te ves cuidando? Preguntó. Ella miró el cielo. Un tiempo dijo. Hasta que pueda ser el lugar seguro de alguien más. Ruth asintió. Eso es como funciona una red. Ella cerró los ojos. Por primera vez, no pensó en huir. Pensó en quedarse. El cambio no ligó como una revelación, ligó como rutina. Ella aprendió que sanar no era olvidar, sino aprender a vivir sin estar siempre preparada para correr. Las mañanas en el refugio empezaron a tener forma. Café tibio, listas en la pizarra, risas tímidas que aparecían sin pedir permiso. Se inscribió en clases en línea para terminar la preparatoria. El primer día frente a la pantalla dudó. ¿Y si no pudo concentrarme? Preguntó. Entonces paramos, respondió Ruth. El progreso no es una carrera. Ella asintió. Descubrió que le gustaba escribir con intención, no solo como defensa. Empezó a ayudar a Daniel a ordenar testimonios, a convertir recuerdos dispersos en líneas claras. Tienes oído para la verdad, le dijo él. Eso no se aprende. Las noches dejaron de ser enemigas. Algunas seguían siendo difíciles, pero ahora había lámparas encendidas en los pasillos, y nombres que podía decir en voz alta. Un sábado por la tarde, los Iron Riders organiz. Eran una comida sencilla en el patio. No como celebración. Como costumbre,
La normalidad también se construye, dijo marable, sirviendo platos. Ella se sentó junto a luna. Ninguna habló mucho, no hace falta. Más tarde, recibió una carta, no tenía remittente. Las manos le temblaron al abrirla. Estoy aprendiendo a dormir, gracias por hablar, nada más. Ella cerró los ojos, eso bastaba. Días después, Daniel le propuso algo. La red del faro necesita a alguien que reciba los primeros mensajes dijo. No para responderlos sola. Para escucharlos, ella sintió miedo, luego, algo parecido al orgullo. Pudo intentarlo dijo. El primer mensaje llegó a las 2 de la madrugada. No sé si esto es para mí, tengo miedo. Ella respiró hondo y escribió, no estás sola. Pedimos despacio. Cuando envió el mensaje, no sintió que estaba salvando a nadie. Sintió que estaba sosteniendo una luz. Una tarde, camino hasta el borde del terreno del refugio. Desde allí se veía la carretera. Por primera vez, no la miro como una salida. La miro como un camino que podía elegir. El tiempo no cerró la historia, la transformó. Un año después, el refugio ya no era solo un lugar escondido entre árboles. Seguía, sin letreros, sin dirección pública, pero su existencia era conocida por quienes necesitaban saberlo. La red del faro había crecido en silencio, como crecen las cosas que duran. Ella caminó por el pasillo con una carpeta bajo el brazo. Ya no vivía en la habitación pequeña del fondo. Ahora compartía un departamento cercano con Luna y otra chica recién llegada. Volvía al refugio cada día, no por obligación, sino por elección. El juicio de Ronald Hayes había concluido. Culpable, la sentencia no fue celebrada con aplausos. Fue recibida con un suspiro largo, colectivo. Justicia no como victoria, sino como límite. No nos devuelve lo perdido, dijo Ruth aquel día, pero detiene el daño. Ella estuvo de acuerdo. Había aprendido que algunas reparaciones eran invisibles. La red del faro ahora tenía protocolos claros, alianzas con fiscales, trabajadores sociales y docentes. Nada perfecto, nada milagroso, pero real. Una tarde, ella recibió un mensaje distinto. Estoy a salvo. Ya no necesito ayuda, solo quería decirlo. Ella sonrió. Eso también era éxito. Los Iron Riders seguían a Persian, de vez en cuando. No siempre en motocicletas. A veces en camionetas viejas, a veces a pie. Su presencia ya no causaba sorpresa. No somos 90 y 9, dijo el hombre de la barba, conoce una noche. Somos todos los que responden. Ella lo anotó. Meses después, fue invitada a hablar en una universidad. Dudo. No soy experta, dijo. Eres testigo, respondió Daniel. Y eso basta. Frente a un auditorio pequeño, ella contó su historia sin entrar en detalles gráficos. Habló de señales, de silencios, de la importancia de creer. No se trata de ser valiente, concluyó. Se trata de no estar sola. Al final, una chica se acercó. Tengo el número susurro. Por si algún día lo necesito. Ella asintió. Esa noche, regresó caminando al refugio. El cielo estaba despejado. Las luces del patio encendidas. Pensó en la ella de 17 años, temblando en una habitación de motel. Pensó en el mensaje, por favor.
Sonrió con tristeza y gratitud. El legado no era la historia, era la respuesta.